1.5 lakh freelancers of country's ICT sector. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates distribution of cards today. Decision taken to admit new students to classes 1 to 9 on basis of lottery system in 2021. Area-based quota to be increased to 50%. If BNP wants to complain, they should do it to the country's people, not to foreigners. Obaidul Qadir advises BNP. While trying to pull Awami League out of power, BNP tore up the rope and fell down, Information Minister Hassan Mahmood says in Chattogram. Almost 12,000 deaths worldwide from coronavirus in the last 24 hours. Global death toll crosses 14,15,000. US ready to lead the world, not retreat from it, says President-elect Joe Biden. Assalamu alaikum. I'm Marshufa Hussain, welcoming you to News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Center. Those were the headlines, and now moving on to the details. Prime Minister Sheikh Hasina has urged the country's youth to become entrepreneurs without rushing for official jobs after achieving degrees, so that they can do something for their own and give jobs to others. She made the call while inaugurating the program of issuing ID cards to freelancers through video conference from Gana Bhavan this evening. The Prime Minister said a web portal has been set up for issuing ID cards to freelancers, from which all freelancers can complete the registration and collect ID cards. Sheikh Hasina said the card would help freelancers create social identity as well as obtain bank loans and empower them. একদিকে করোনা ভাইরাস আর একদিকে হচ্ছে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস। এই জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসের কারণে অনেক মানুষকে সন্দিহান করে তোলে। কাজে কেউ একটা ভালো অর্থ উপার্জন করলেই সেখানে আরেকটা এক প্রশ্ন এসে যায় যে টাকাটা কেন আসলো, কোথায় পেলে, কিভাবে পেলে, কে দিল, কি কাজ করেছে, কে কাজ দিয়েছে, এরকম হাজারো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তো সেই প্রশ্নের সম্মুখীন যাতে না হতে হয়, কাজে এটাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং এদের একটা স্বীকৃতি দেওয়া, তাদের একটা আইডি দরকার এবং তারা যে কাজটা করে এটাও তাদেরও যে একটা কর্মসংস্থান সেটাও তাদেরকে দিতে হবে, যাতে তারা ভালোভাবে আরো মনোযোগ দিয়ে কাজগুলি করতে পারে। ফ্রিল্যান্সিং কাজে আরো মনোনিবেশ করবে, তারা আমাদের যে ভাষা শেখার অ্যাপস আছে সেখান থেকে আরো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষা শিখে বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিজেরাই করতে পারবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে, নিজের বস নিজে হবে এবং নিজেরা কাজ করবে। আত্মমর্যাদা নিয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে আমার তরুণ সমাজ চলবে। Advisor to the Prime Minister on Private Industries and Investment, Salman F. Rahman, State Minister for Information and Technology, Junaid Ahmed Polok, and Senior Secretary N.M. Ziaul Alam spoke at the occasion. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry has said late Speaker Humayun Rashid Chaudhry played a great role in strengthening the country's parliamentary democracy. She said all have to work for spreading the ideology, patriotism and sacrificial mentality of Humayun Rashid Chaudhry amongst the countrymen. Dr. Shirin Sharmin Chaudhry said this while addressing a discussion meeting and website launching ceremony held at BRTC conference room in the capital today. Speaker Humayun Rashid Chaudhry Memorial Council organized the discussion meeting marking the 93rd birth anniversary of late Speaker Humayun Rashid Chaudhry. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry attended the discussion through video conference from her residence. President of Speaker Humayun Rashid Chaudhry Memorial Council, Mohammad Nazibur Rahman, chaired the discussion, which was also addressed amongst others by its General Secretary Mohammad Ehsan Elahi and Environment, Forest and Climate Change Affairs Minister Mohammad Shahabuddin. Eminent personalities from different levels were also present at the discussion meeting. The traditional admission tests at primary and secondary schools will not be held this year due to the coronavirus situation. Instead,
Students will get chances for enrollment through lottery in class 1 to class 9 at all public and primary schools. Education Minister Dr. Deepu Moni said this at a virtual press conference today. The minister said the catchment area quota in Dhaka metropolitan city will be increased to 50% from the existing 40%. Students will be allowed to choose 5 schools in Dhaka metropolitan city. গতবারের ভর্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে এবারের ভর্তি প্রক্রিয়ার পার্থক্য মূলত 3 জায়গায়। পরীক্ষার বদলে লটারি, ঢাকা মহানগরীতে ক্যাচমেন্ট এরিয়ার কোটা 40 ভাগের জায়গায় শতকরা 50 ভাগে বৃদ্ধি এবং ক্লাস্টার ভিত্তিক লটারিতে ঢাকা মহানগরীর শিক্ষার্থীদের একটির জায়গায় 5টি স্কুল বেছে নেওয়ার সুযোগ। প্রথম পরিবর্তনটি অর্থাৎ পরীক্ষার বদলে লটারির মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়াটি আমরা করোনা সংক্রমণের কারণে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করেছি। যদিও বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে এতে কোনো ক্ষতি হবে না, বরং শিক্ষার্থীদের গুণগত শিক্ষা অর্জনে তা সহায়ক হবে। আর অন্য দুটি পরিবর্তনের সঙ্গে করোনা সংক্রমণের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা এমনিতেই ভর্তি প্রক্রিয়াটি আরো কার্যকর করার জন্য এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসার কথা আগেই ভাবছিলাম। Awami League General Secretary Obaidul Qadir has suggested BNP to complain to the people of the country instead of foreign nations. He was speaking at a virtual press briefing from his official residence in the capital this morning. About BNP's allegation that there is no democratic practice in the Awami League, Obaidul Qadir said BNP leaders cannot utter such words as undemocratic practices are the characteristics of BNP. He said they are now giving lessons of democracy who were ousted out from power by the People's Movement in 1996. আগামী 2 বছরের জন্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন এবং ওআই কর্তৃক কো-চেয়ারপারসন মনোনীত হয়েছেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। আমরা প্রধানমন্ত্রীর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব লাভ এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে দেশের জনগণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। জন্মলগ্ন থেকে বিএনপি গণতন্ত্রের মুখোশ পরে চললেও তাদের মুখচ্ছবিতে জুলুমতন্ত্র আর সুবিধাবাদ, মানুষের অধিকার হরণ করে দুর্নীতি লালন ও বিকাশ কেন্দ্র, হাওয়া ভবন প্রতিষ্ঠা তাদের গণতন্ত্র চর্চার বিরাট সাফল্য। বিএনপির রাজনীতি এখন জনমুখী নয়, একথা কে না জানে। তাদের রাজনীতির মক্কা এখন পদ্মা মেঘনা যমুনার তীরের মানুষ নয়, তারা এখন তাকিয়ে থাকে টেমস নদীর তীরের দিকে। বিএনপি নেতৃত্বের কোনো সক্ষমতা নেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের, তারা নির্দেশ পালনকারী মাত্র। তাই জনগণ এখন বুঝতে পারে পুতুল কোথা থেকে নাচানো হয় আর সুতার টান কোথায়। Information Minister Dr. Hassan Mahmood said BNP itself has fallen into a quagmire trying to pull Awami League down from power. He made these remarks while speaking at a function marking Bangabandhu's birth centennial organised by Shommilito Ainjibi Porishod Chattogram at the Ainjibi Auditorium in Chattogram today. The Information Minister urged BNP leaders to focus on organising their party rather than making themselves laughingstocks by way of making such irresponsible remarks. He said BNP is engaged in distorting history in their effort to confer heroism on a villain, and the party reacts when people come to know the real history. মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব যখন বলেন স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতির কথা বলেন, যারা ইতিহাসটাকে বিকৃত করেছেন বছরের পর বছর ধরে, দশকের পর দশক ধরে, আজকে যখন দেশের মানুষ সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে তখন তাদের গাত্রদাহ হচ্ছে। তারা ইতিহাসের খলনায়ককে নায়ক বানিয়ে ফেলেছিলেন। স্কুলের দপ্তরি ঘন্টা বাজায়, কিন্তু স্কুল ছুটির সিদ্ধান্ত দেয় হেডমাস্টার। তো স্কুলের দপ্তরিকে তারা হেডমাস্টার বানানোর চেষ্টা করেছিলেন। সুতরাং তারা ইতিহাসটা আপনার ক্রমাগতভাবে বিকৃত করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। আজকে যখন দেশের মানুষ
সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে তখন তাদের গাত্র দেওয়া হচ্ছে। আর গতকাল দেখলাম বিএনপির কয়েকজন নেতা বক্তব্য দিয়েছে, এই সরকারকে টেনে নামিয়ে ফেলতে হবে। আমাদেরকে আমরা প্রায় ওনাদের টেনে নামানোর হুমকির মধ্যে প্রায় 1 যুগ ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছে। আর আমরা 2009 সালে সরকার গঠন করার মাসখানিকের পর থেকে তারা আমাদেরকে টেনে নামানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমাদেরকে টেনে নামাতে গিয়ে তারা একটু রশি ছিঁড়ে নিচে পড়ে গেছেন। তাই আমি তাদেরকে অনুরোধ জানাবো, এই ধরনের হাস্যস্কর বক্তব্য ক্রমাগতভাবে না দিয়ে বরং আপনার দলটাকে গোছান, নিজেদের ঘরটাকে সংগঠিত করুন, জনগণের কাছে যান। Dhaka South City Corporation Mayor Barrister Fazle Noor Taposh opened the function virtually while Bangladesh Bar Council Vice Chairman Yusuf Hossain Humayun and Bangabandhu Ainjibi Porishod Joint Convener Abdul Basit Mojumdar were connected. President of Chattogram District Ainjibi Shomiti Said Mukhtar Ahmed chaired the function, which was also addressed by Awami League supported candidate for Chattogram City Corporation election M. Rezal Karim Chaudhry and senior members of the Ainjibi Shomiti. বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া বাস থামিয়ে আপনি যানজটের সৃষ্টি করছেন। যেখানে সেখানে বাস থামাবেন না। চলন্ত বাসে যাত্রী ওঠানামা করাবেন না। ইন্টারসেকশন থেকে দূরে বাস স্ট্যান্ডে এবং নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠানামা করাবেন। আপনার সামান্য অবহেলায় হতাহত হতে পারে বহু প্রাণ। আড়াআড়িভাবে বাস থামিয়ে অন্য যানবাহনের চলাচলের বাধা সৃষ্টি করবেন না। ট্রাফিক আইন অমান্য করে প্রতিযোগিতামূলকভাবে গাড়ি চালাবেন না। সড়কে আর কত ঝরবে তাজা প্রাণ, আর কত স্বজনের আহাজারি। আসুন সচেতন হই, ট্রাফিক আইন মেনে চলি। জনস্বার্থে ট্রাফিক বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। COVID-19 patients died in the country in the last 24 hours, increasing the death toll from the pandemic to 6,487. The recovery count rose to 3,69,179 after another 2,302 recovered during the period. A press release of the Director General of Health Services published today. It said the tally of the infections surged to 4,54,146, with 2,156 new cases being confirmed. Now, international news. COVID-19 global death toll crosses 14,18,000 as more than 11,700 people died yesterday globally. More than 6,321,000 are infected globally and more than 4,17,25,000 people have recovered so far. The U.S., the current epicenter of the pandemic, has now 1,29,55,000 confirmed cases and 2,65,891 deaths. The country reported 11,710 death tolls yesterday. U.S. President-elect Joe Biden has said outreach from the White House over the transition has been sincere. It has not been begrudging so far, and I don't expect it to be. He told this to NBC News in an interview. Speaking to NBC's Nightly News, he confirmed he had not yet spoken to the president, but added that he did not expect the beginning of his term to be affected by the delay in beginning the transition. Joe Biden said, "It's a slow start, but it's starting and there's 2 months left to go. So I'm feeling good about the ability to be able to get up to speed." Barack Obama's former vice president said that his time in office would not be a third Obama term because they face a totally different world than what they had faced in the Obama-Biden administration. He said America is back and ready to lead the world, not retreat from it. Trump finally agreed to allow the formal transition process to begin on Monday.
nearly 3 weeks after the presidential election. Yet he still refuses to admit defeat, repeating unsubstantiated claims that the 3rd November vote was rigged. Meanwhile, President Donald Trump has signed off on giving his successor access to the nation's most secure secrets. The decision means President-elect Joe Biden will have to access to the latest intelligence about major national security threats around the globe. An administration official said on Tuesday that Trump has allowed Biden to receive the president's daily brief, the highly classified briefing prepared by the nation's intelligence community for the government's most senior leaders. Back to national news. State Minister for Information Dr. Murad Hassan has said steps will be taken to reinstate media workers who lost their jobs during the COVID-19 period. He said this while speaking at the concluding session of a program titled Mass Media's Fight During Corona, Painting and Photography, organized by Broadcast Journalists Center, BJC, at the auditorium of National Museum in the capital this afternoon. Noor Safa Julhas, Nozrul Kabir, Dr. Ashraful Haq and Dr. Saleh Mohammad Tushar also addressed the program, with President of the organization Rahul Raha in the chair. Dr. Murad Hassan urged the media owners not to fire media personnel during this difficult time. Cholonbil in Natur is famous for fish of fresh water. Fishermen of Shingra, Gurudashpur, Naldanga and Boroigram Upazila of the district are passing busy time to produce dried fish. Government issuing digital ID cards to about 6.5 lakh freelancers of the country's ICT sector. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates distribution of the cards today. Decision taken to admit new students to classes 1 to 9 on basis of lottery system in 2021. Area-based quota to be increased to 50%. If BNP wants to complain, they should do it to the country's people. On basis of lottery system in 2021. Area-based quota to be increased to 50%. If BNP wants to complain, they should do it to the country's people, not to foreigners, Obaidul Qadir advises BNP. While trying to pull Awami League out of power, BNP tore up the rope and fell down, Information Minister Hassan Mahmood says in Chittagong. Almost 12,000 deaths worldwide from coronavirus in the last 24 hours. Global death toll crosses 14,15,000. US ready to lead the world, not retreat from it, says President-elect Joe Biden. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. And we invite you to watch our next bulletin